Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je sais que c'est quand même bizarre de me voir parler en français sur ma chaîne parce que je parle rarement en français sur ma chaîne. Ma chaîne est surtout focusée sur les autres langues et ça se peut que je parle un petit peu comme ça parce que j'aimerais vous montrer un peu mon dialecte normal qui est le en québécois et parfois on utilise beaucoup d'anglicismes, alors j'espère que ça sera pas de problème. Mais bon, avant de commencer, je voudrais vous rappeler de vous abonner sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait parce que je poste des vidéos régulièrement et j'espère que vous allez apprécier mon contenu. Et il y en a plein à venir, vous en faites pas. Ok, dans cette vidéo, c'est une vidéo assez spéciale parce que je vais parler en 5 langues, qui sont les 5 langues que j'ai appris au collège ou au cégep, comme on dirait ici, qui sont, voilà la première, le français, après en anglais, en espagnol, en mandarin et en allemand. Je vais peut-être faire la même chose après mes 3 ans d'université, j'en suis pas encore sûr, mais parce que à l'école de langue à l'Université Laval, il y a 10 langues qui sont offertes. L'une d'entre elles est ma langue maternelle. Et malheureusement, on peut juste en choisir 2. Dans mon cas, j'ai choisi portugais et allemand. Au début, j'avais pris espagnol, mais après mon test de classement, mon résultat était quand même bien. Alors, j'ai décidé de changer pour allemand. Alors, je vais faire du portugais et de l'allemand à l'université. Dans 2 semaines, ça commence dans 2 semaines. OK, mais les 10 langues qui sont offertes sont français, anglais, espagnol, allemand, portugais, italien, russe, japonais, chinois et arabe. J'espère que j'en ai pas oublié aucune, mais bon. Et je vais aussi non seulement remercier mes enseignantes au lycée, mais je veux également vous remercier, vous, mes chers abonnés, de m'avoir aidé à atteindre les 200 abonnés. Alors j'espère que cette vidéo va vous plaire et on va commencer en anglais. Let's do this! Alright, so the second language of the video is obviously English. This is probably the language I speak the most on the channel. I may try to alternate things because this is a language channel and I don't want to have everything in English, so you know. So I might do that at some point, but this is my first attempt at doing that by speaking 5 languages. So yeah. And I don't know exactly why I decided to make this video, but I decided that it would be a good opportunity to actually, at the same time, thank my college, not students, but teachers, rather teachers, yeah, and also thank all of you for once I actually reach the 200 subscribers mark, so I can thank all of you for your amazing support. So, I actually mentioned in yesterday's video, well, not in the actual video itself, but rather in the description box. I said, I don't remember exactly how I wrote it, but it was like, P.S. Special video coming out tomorrow, and this is the video. So, 5 language video for y'all. You're so awesome. So, yeah. Okay, so English. I left high school with a pretty good level of English. I was part of the second group out of 3. There were 3 groups in college. 101, which were pretty basic. 102, which were intermediate and almost advanced like me. And 103 were really advanced and almost fluent. So, yeah, I thought that back then I was not fluent, but I almost consider myself fluent. If I'm not fluent, well, grammar speaking, I think I'm pretty good, so and pretty comfortable too. So I can say that I'm almost a fluent English speaker. In case I am not right now, yeah. But yeah. So what else do I want to say? But actually, when I did my tests for university, because in the program in which I and then subscribe, in which I wanted to join, you had to pass an English exam no matter which languages you picked. So in my case, I obviously had to pick one. So if you didn't pick English, you had to get like, I believe, 53 out of 70 to pass. But if you had English, you need to have like 63. But in both cases, I would have passed because I ended up with 65 out of 70. So that was pretty good. But yeah, and I'm pretty proud of myself. So now I actually want to thank my subscribers. Thank you guys so much for the 200 subscribers. But I also would like to thank my English teachers in high school. I've had
four different ones. One of which is my German teacher, so I'm gonna thank her later. But now I actually want to focus on the just English teachers, so which are Lisa, Stefan, and Nancy. So thank you all for being so supportive and awesome all these years. So I hope you'll see this video. So after that, I'm actually gonna share it with all of you so you guys can enjoy a fond memory of me and my language skills. So, alright, so now on to the third language, which is Español. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Aquí voy a hablar en español, que es mi tercera lengua que aprendí en la preparatoria y en el colegio. Como lo mencioné en mi primer video en español, únicamente pude tomar clases de español por un semestre en la preparatoria. Me decepcionó muchísimo porque me encantaba esta lengua y todavía me encanta. No sé por qué hablé en el imperfecto, pero sí, no importa. Creo que la mayor razón por la cual no pude seguir los estudios del español en en la preparatoria fue que los estudiantes con los quien he estudiado, con los quienes estudié, tenían clases de español del primer hasta el cuarto semestre. Y al momento que entré en el programa, estaba en cuarta sesión, entonces no pude seguirlo. Pero en este video va a darle las gracias a mi profesora de español en el colegio, con la cual sigo hablando y que me encanta muchísimo hablar con ella. Es una profesora muy amable y quiero verla de nuevo en el futuro, quizás después de la universidad, todavía no sé, o tal vez verla más pronto. Sí, se llama Isabel. No sé si lo mencioné en aquel video, pero sí. Ella ha siempre sido muy amable con nosotros y siempre recordaré el día en el que me pidió, no enfrente de toda la clase, pero en clase hablábamos de otra cosa, no sé de qué cosa, pero fue durante el primer curso de español de 4, la primera clase de 4, sí. El primer semestre, quiero decir, sí, pero me pidió cuántas lenguas hablaba y le respondí, sí, que hablaba 35 lenguas a niveles diferentes y toda la clase estaba sorprendida de la cantidad de lenguas que yo sabía a niveles diferentes y a este momento sentí que todos quisieran ser mis amigos, entonces, y descubrí que era realidad y que muchos me pedían cosas después de esta clase hasta hoy sobre lenguas, entonces, sí, me encanta muchísimo. Y también quiero agradecer Libni y Aurora por ser sido muy buenas personas también. Ellas son las dos monitrices que pude encontrar durante estos 4 semestres en el colegio. Entonces, muchas gracias, chicas, y espero que disfruten el resto del video. Y vamos al próximo idioma, que es el chino. Zhongwen. 嘿，大家好，我是9岁，我是加拿大人，和我很喜欢学中文。我也有一个中文的老师，和他给我一个中文名字，中文的名字。我的中文的名字是马克，他是叫惠娜，他是加拿大人，可是他会说中文很好，我的中文不好，
因为在学校我们学五是汉字。我也想说谢谢慧娜，你的课很有意思，我很喜欢当你的同学，和我知道学中文最难，可是很有意思，谢谢。Okay, jetzt für die letzte Sprache des Videos. Deutsch. Ich spreche mehr Deutsch als Chinesisch, natürlich, weil ich fühle, dass mein Chinesisch sehr schlecht ist und ich hoffe, dass ich nicht zu viele Fehler gemacht habe für die 1 Minuten, die ich auf Chinesisch gesprochen habe. Aber ja, jetzt will ich natürlich meine Deutschlehrerin bedanken. Immer sehr nett zu mir geworden zu sein, ja. Sie heißt Miriam und ich habe schon es gesagt in meiner letzten Video, aber als ich erstes Mal im Kollegen ging, habe ich sie kennengelernt und ja, zuerst haben wir auf Französisch gesprochen und dann habe ich gesehen, dass sie viele Dinge in ihrer Büro über Deutschland hat und dann habe ich angefangen mit ihr auf Deutsch zu sprechen. Ich wusste nicht, dass sie die deutsche Lehrerin war, aber ja, als ich angefangen Deutsch zu sprechen mit ihr, habe ich gesehen und auch gelernt, dass sie die Deutschlehrerin war. Also ja, und sie war natürlich sehr überrascht, dass jemand, die kein Deutschunterricht bekam, Deutsch sprechen könnte. Also ja, sie war so überrascht, dass sie hat mich gefragt, ob ich die anderen Studenten helfen würde. Und auch wollte, ja. Und ich habe natürlich ja antwortet. Und dann, 1 Jahr später, haben wir angefangen, Deutschunterricht zu haben. Und ich hatte die Chance, ja, so ausgesprochen, eine Studentin zu helfen. Und ja, dank dieser Erfahrung sind wir gute Freunde geworden. Entschuldige, aber ja, natürlich, mein Deutsch ist nicht fließend, aber ja, genau wie Chinesisch, ich will gern mein Deutsch verbessern. Und ja, das war alles für dieses Video. Und ich will auch euch, meine Zuschauer, bedanken, so gut zu mir zu sein und mich geholfen zu haben, 200 Subscribers bekommen zu haben. Also vielen Dank und wir sehen uns weiter. Tschüss. Bye. 再见. Adios. Bye.